Wadau, Uganda wakitaka kuteka Nairobi, tulikuwa kwa waterfall, tuna make memories. Na while at it, kuna a few lessons nimelearn. One of the best lessons nimelearn ni wewe kama photographer, do not compare your pictures na za wasee wengine. I mean, nani anaweza tell you stories more than you through your lenses? Si ni wewe tu. Well, wacha ni kuintroduce kwa kikosi. Tuko na Njoki, the makeup artist. Then kuna Winnie, the model. Also, tuko na mgeni anaitwa Eva Simba, one of the best radio presenters. Well, leo tunataka ku make memories na tunataka ku tell our story. Eva Simba amepigwa makeup yake pale safi. Wacha tuingie kwa uwanja tuone what she got for us, au sio? Last time niliwaambia nitawaambia kuhusu Njoki, the makeup artist. Na so wacha tumongelele kidogo. Njoki alistudy fashion and design, lakini makeup I think ni passion na gift manze. Ukizicombine pamoja, so unajua kwa hii kazi ya photography you make magic, au sio? Wacha tuingie direct kwa mapicha. Boom! Ona picha vile zilikuwa zimeoga. So this is our story, this is how we did it. Na ukitaka kujua more, join us. Unaweza drop a comment hapo tu kwa comment section, na pia tuko na namba in case unataka makeup artist, in case unataka modeling, in case unataka manguo, we got you covered. Najua unajiuliza hii sauti ni ya nani maze? So before niwaonyeshe, wacha tumalizie na picha pale, na kama kawa kama dawa, huyo ndio Bazenga, huyo ndio mwenye kutekizi mashots, akili ya babu, au sio? Keep it right here, story, tutakuwa nakuletea every day. Thank you.